Okay, good afternoon, IT 416. So ang ating first lesson for midterm grading period is the number system. And the objectives of our lessons is to discuss the significance of the number system, to computer study, distinguish the different number systems, performing basic mathematical operations on different number systems, and convert from one number system to another. So it deals with the binary numbers, decimal numbers, octal numbers, hexadecimal numbers, addition and subtractions of number system, and number conversion. So meron na kaagad seat work, di ba? So itong seat work na ito, gagawin ninyo ito after the discussions. Ngayon, pwede nyo namang isubmit sa Orange Apps. So maglalagay ako doon sa class feed kung saan nyo ilalagay yung, kasi per ano yata doon eh, one student, one submissions lang. So kaya itong seat work number 1, tandaan niya, SW1, ito yun ha, ito yung para doon. So identify ninyo, you are going to complete the table for binary, octal, hexadecimal, and then represent the binary numbers with 4 bits. So mamaya maiintindihan nyo yan kung ano yung ilalagay ninyo dyan pagka tayo ay nag-start na. And then introduction, the study of number system will help us gain better understanding of how computers perform computations. Binary number is the true language of computers since it is operated in 2 states. So when we say binary, alam nyo na kagad dyan, di ba? It deals with 2 numbers, 0 and 1. And that is the language of the computer. So meron tayong tinatawag na radix or base of a number system. So ito yung total number of unique symbols available in that system. So bawat number system, binary, octal, hexadecimal, and then decimal, meron silang mga base na ginagamit. And the largest valued symbol always has a magnitude of 1 less than the radix. So ibig sabihin nun, kung gagamit tayo let's say ng octal, ang mga numbers na contents nun, -1. So kung 8, yung octal natin, equivalent to 8 radix or base. So ang dapat na mga characters natin ay from 0 to 7. Diba? Laging -1. Kung decimal naman, so decimal natin 10, yung ating base, so -1. So ang digits na gagamitin natin is from 0 to 9. Kapag hexadecimal naman, 16 ang base. So ang -1, ang gagamitin natin ay only 15 digits. From from 0 to 9, A to F. So yun yun. So yung sa hexadecimal lang ang may kasamang letter. Okay, for decimal notation, it is the writing of numbers in the base 10 numeral system, which uses various symbols called digits. For 10 distinct values, kasi sinabi siyang decimal, so decimal is 10 ang ginagamit na base. So ang values no, na gagamitin natin for decimal ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Diba? Kaya nga -1 eh. So from 0 to 9, you have to represent that decimal notation. And then ang gagamitin na base ay 10. These digits are often used with the decimal separator, which indicate the start of a fractional part, and with one of the sign symbol, plus or minus, to indicate the sign. Okay, the decimal system is a positional numeral system. It has a position for units, tens, hundreds, and etc. The position of each digit conveys the multiplier, so power of 10, to be used with that digit. Each position has a value 10 times that of the position to its rights. So binary system works in exactly the same way, except that its place value is based on the number 2. Binary naman ito, so dalawa lang. Kanina, decimal, ang ginagamit natin ay 9. Bali 10 digits kasi included yung zeros. 0 to 9. So dito naman sa binary,
Dalawang digits ang ginagamit natin, pero less than 2, kaya ang gagamitin lang nating digits ay 0 and 1. So in the binary system, we have the ones place, the two place, and the fours place, the 8 place, the 16 place, and so on. So each place in the number represent 2 times the place to its right. Binary number system has a base or radix of 2. Binary numbers are composed of 2 symbols, 0 and 1. Ayan, as you can see, so decimal 0, it represent in the binary 4 zeros. Kung gagamit tayo ng 4 digits, no, gagamit tayo ng 4 zeros for our 0 decimal. Until 10. So ang 10 natin, ang equivalent niyan ay 1010. So these digits that has a value of 1 and having its number marker on the top of its digits. Kasi mamarkahan natin yan. No? Kung 4 digits ang gagamitin natin, ang marker na gagamitin natin ay 8421. So para sa 4 digits, so para naman sa 3 digits, pwede namang 421. So 421, pag inad mo yan, 7. So it means yung tatlong digits that is for octal at yung ating 8421, pag tinotal mo yan, ilan? 12, 15. So that is for our hexadecimal. So yung 2 digits na yan, pag ginamit natin yung 1 and 0 lang, it means binary. So yun yung ating marker na makikita ninyo sa taas. Ito. Yan. So yan yung marker. Okay, ang octal numbers naman has a base or radix of 8. Octal numbers are composed of 8 symbols, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So ang total din yan ay 8 digits din po kasi included yung 0. Hexadecimal number has a base of radix of 16. Hexadecimal numbers are composed of 16 symbols, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, galing sa decimal, pero may dagdag na A. A is equivalent to 10. B is 11. C, D, E, and F. Ayan. So, 10 to 15. Symbol A to F corresponds to decimal numbers 10 to 15. Ha? Kaya pagka i-convert nyo yan sa hexadecimal, wala po ako makikita dyan ng 11 or 10 or 12 or 15. Instead, ang makikita kong answer ninyo, yung 10 naging A na, yung 11 naging B, yung 12 naging C, and so on, hanggang F lang naman yan. So from 0 to 9, A to F, ang ating mga digits na gagamitin for our hexadecimal numbers. Ayan, so we will proceed now to the number conversion. So alam nyo na, binary composed of 2 digits, with the base niya is 2. So, ang mga digits niya ay 0 and 1. Kapag ang digits niya ay nag-increase na sa 2, naging 2 na, hindi na po yan binary. Okay, 0, 1 lang ang tinatanggap na binary digits. Okay, pag sinabi naman nating decimal, ang decimal natin, ang digits lang na tinatanggap ay from 0 to 9. Pag nag-10 na yan, hindi na po yan decimal. So, 0 to 9 lang ang ating decimal. Pero meron tayong base na 10. For our octal, 0 to 7, pag naging 8 na yan, although octal is 8, equivalent to 8, at ang digits na ginamit nyo ay 8, hindi po siya considered as octal. Kasi ang digits na gagamitin lang natin ay 0 to 7. Pero ang base ay 8. For hexadecimal naman, 0 to 9, A to F. So, wala akong makikita ang answer ninyo na 11, 12, 13. Instead, A, B, C hanggang F. Pero ang ating base na gagamitin dyan ay 16. Okay, so klaro na yung mga digits na involved on different number system at yung kanilang mga bases na ginagamit. Diba? So, nandito naman tayo ngayon. Let's proceed on the number conversions. So, iisa-isahin natin yan. Binary to decimal, binary to octal, binary to hexadecimal, decimal to binary, binary to octal, decimal to hexadecimal, octal to decimal, octal to binary, octal to hexadecimal, conversion ng hexadecimal to binary, hexadecimal to octal,
hexadecimal to decimal. So, ang ibig sabihin niyan, from binary, magko-convert tayo to any number system. From decimal to any number system. From octal to any number system. And from hexadecimal to any number system. So, medyo malilito lang kayo ng konti. Pero dapat isipin niyo yung mga conversions na gagamitin natin. May mga rules na kailangan nating i-apply at meron din po tayong mga do's and don'ts. Okay? So, binary muna ang unahin natin. Binary to any number system. So, pag sinabing binary to any number system, converting binary to decimal, binary to octal, binary to hexadecimal. That is first part of our lessons. Okay, binary to decimal. Remember that binary numbers are based on the radix of 2, while decimal numbers are based on the radix of 10. So, ibig sabihin ng radix is base. Remember also that binary will only be represented in ones and zeros. So, meron tayong steps dito in converting binary to decimal. So, place a number marker on the top of the given digits starting from 0 up, the last given digit starting from the right to determine the exponent to use. And second step, consider all the ones in the given digits and multiply it with the base number of the given digit, which is base 2, and raise it with power of the number corresponded in the number marker you place on the top of the given digits. So medyo hindi natin maintindihan pagka binasa natin. Pero pag dinemo ko na yan, maiintindihan nyo na yung mga steps na yan. Ayan, katulad nito. Kasi kapag magko-convert tayo ng binary to decimal number, so it means yung base 2, gagawin nating base 10. So ang given niyan, kapag base 2 ang i-convert natin, 1010 lang. So ang magiging answer natin, since ang hinahanap natin ay base 10, ang digits na kailangan natin ay from 0 to 9. So, dapat dito sa may question mark, ang magiging laman niyan ay from 0 to 9. So, paano ba mag-convert? Kanina binasa natin yung steps. Pero unless i-demo ito, hindi nyo maintindihan yung steps. So, eto na. So, kanina may sinabi sa steps na marker, di ba? So, eto yung given, 101010. Ang gagawin lang natin ay maglalagay tayo ng marker. So, starting from the right to the left. Ang marker na gagamitin natin ay from 0, 1, 2, 3, 4, and 5, and so on and so forth. So, in increasing order by ones. Pero mag-i-start tayo from 0. Mamaya makikita natin kung ano ba yung uses, bakit natin minamarkahan yan. Kasi po gagamitin natin ang formula para dyan. Ayan, katulad nito. So, kukunan natin yung first given, which is 1, multiply by the base. So, yan yung second step natin. I-multiply sa base, 2 pala, sorry. And then, yung ating marker na ginawa kanina, yung marker para dun sa first digit natin is 5. So, diyan natin i-erase yung ating base na 2. Kasi ang binary, merong base na 2. So, mapapansin ninyo, lahat ng minumultiply natin ay 2 ang ginagamit. No? And then, ipa-plus po lang natin yan for our second digits. And our second digit is 0. Since hindi ko na include yung 0 kasi dito, kasi any number multiplied by 0, the answer is 0. So, kaya dinisregard ko na yan. Pero kung gusto niyo para hindi kayo malito, pwede niyo namang ilagay yan. Kaya lang waste of time. Kasi 0 na yan. Pero gagamitin natin dyan sa 0 na yan ay itong marker natin na 4. Hindi ko na rin sinama yan kasi nga any number multiplied by 0, the answer is 0. So, I will forward to the next digit. And the next digit is 1. So, ito yung 1. Inad ko ulit yung 1. Multiply by the base 2. Raised to 3. Nandito na po tayo sa
pangatlong digits natin. Kaya ang gagamitin natin kung ano yung mark na inilagay natin for our next digit. And then plus, dapat 0 yung ating fourth digit. Kaya lang hindi ko na in-include dahil any number multiplied by 0, the answer is 0. Kaya nag-proceed na ako on the next digit. Dito na po tayo sa next digit. And that next digit is 1. So 1 multiplied by 2. Again, yung marker na nilagay natin na naka-assign para dyan sa digits na yan ay 1. Kaya i-erase natin yan sa 1. So, plus pa dapat ito para dito sa last digit na 0. Anyway, 0 na naman yan, kaya dinisregard ko na. Kaya ang lalabas sa ating formula is 1 multiplied by 2 raised to 5 plus 1 multiplied by 2 raised to 3 plus 1 multiplied by 2 raised to 1. When we are going to translate 2 raised to 5, ano po yung magiging answer dyan? So 2 times 2, 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. 16 times 2 is 32. Okay. So ang atin namang 32 multiplied by 1 is 32. Plus 8, so 2 raised to 3 is 8. Multiplied by 1, the answer is 8. And then 1 multiplied by 2, so any number raised to 1, the answer is itself. Diba? Kahit na yung numbers na yan ay millions, basta ni-raise mo sa 1, the answer is itself, the given numbers. Kaya pag kinumpute na natin yan, so ito na yung kalalabasan niya. 32 plus 8, 40, plus 2, 42. Don't forget, ang base na ginamit natin yan ay 10 kasi we are converting binary to decimal. Kaya ang ating sagot ay 42 with a base 10. So, ito yung kanyang answer. So, ganun yung pag-convert ng binary to decimal. So, kunin nyo muna yung given and then markahan lang ninyo starting from the right to left. Start ng marking 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kung marami pa, continue nyo lang ng 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Ngayon, we will follow these steps, no? Ayan, katulad nito, kung ang given naman ay may decimal, kasi kanina, whole numbers, no? Ito. Ngayon, with decimal naman, let's say ang given is 101.01 with the base 2. I-convert natin siya with decimal numbers. Ayan, so ang decimal natin ay 10, kaya ang ating base ay 10. So, ang digits is 101.01. Yun sa whole numbers na 101, the same po yung procedure na gagawin natin. No? Dito lang po tayo magfo-focus sa ating decimal numbers. Sa decimal numbers naman, since, let's say, nagawa na natin yan, katulad nito, 1, mamarkahan muna natin yan. So, it becomes 0, 1, and 2. So, kukunin natin yung first digit, which is 1, multiply by base 2, at yung marka natin ay 2 dun sa first digit, kaya i-erase natin siya sa 2, plus, I did not include 0 anymore dahil disregarded na siya. So, kinuha ko yung third digits, which is 1, multiply by 2, and raise to 0 kasi ang marka natin dito ay 0. And then plus, ito po ay para sa decimal numbers. So, ang original niyan, plus, so magmamarka rin po tayo rito sa ating decimal numbers. Kaya lang dito sa decimal, ang unang mamarkahan natin ay yung ating right to left. Kanina nagmarka tayo ng from left to right. Ngayon naman, sa kabaligtaran naman. So, for our decimal numbers, so lalagyan natin ito ng -1 at yung susunod na digits ay -2. Kung meron pang digit na susunod para sa ating decimal values, lalagyan natin yan ng -3. So, it means yung ating fraction side, meron siyang negative exponent. No? Starting from
negative 1, negative 2, negative 3, and so on and so forth. Sa atin namang whole numbers, start tayo from 0, from right to left. So, ito naman left to right. Yan. So, from right to left, lalagyan natin ng 0, 1, 2. So, ganun lang. Pag namarkahan na natin yan, i-add lang natin. So, dinisregard ko na yung first digits dito sa ating first digit sa fractional part. So, ang kinuha ko na lang itong second digit na 1. So, 1 multiply by 2. So, 2 yung ating base. So, ang mark natin sa second digit ng ating fractional part is negative 2, kaya negative 2 yung nandito sa taas. Okay, to convert that, to compute, no, for that, so ito yung 1 multiplied by 2 raised to 2, the answer is 4. So, plus 1 multiplied by 2 raised to 0, so any number raised to 0, the answer is 1. Diba? So, yan yung nasa inyong math subject na any numbers na i-raise mo sa 0, the answer is 1. Kaya 1 multiplied by 1, the answer is 1. So, ito naman, yung ating fractional part, yung ating 2 raised to 2, pwede natin gawin niyang 1 over 2 raised to 2. Nakukuha ba? So, para makuha natin yung positive side niyan, so ito magiging 1 over 2 raised to 2. So, para maging makuha ninyo yung equivalent niyan, so 1 over 4. So, what is the equivalent value of 1/4? The equivalent value of 1/4 is 0.25. So, yan yung kukunin nating result ng ating 1 multiply by 2 raised to negative 2. So, pag nakuha na natin yung result, pwede na nating idagdag dun sa iba pa. Kaya ang value niyan is 5.25 with the base 10. So, that is the result of 101.01 with a base of 2 equal to 5.25 with a base of 10. So, yan yung fractional part natin para sa ating binary conversion to decimal numbers. Okay, so not unless na matry ninyo yan sa inyong mga, magbibigay ako later ng activity para matry ninyo yung mga conversions na yan. Okay, next is binary to octal numbers. Since one octal digit is equivalent to 3 binary digits, just group 3 binary digits starting from the least significant bit or the right side, append 0 to the most significant bit or the left side, if the grouping does not have enough to form 3 binary digits. In short, you must complete the groupings of 3 digits. If you will having a fraction or the decimal point, append 0 to the least most significant bit or the right side of the given digits to complete the grouping of 3 bits. So alam natin ang octal ay 0 to 7 with the base 8. No? Kaya nga pag nag-transfer tayo ng binary or nag-convert tayo ng binary to octal, so ang magiging result natin doon ay 0 to 7 lang. Pagka nag-8 na yan, so mali na yung conversions na ginagawa ninyo kasi hindi part ng octal numbers yung 8. Although, ang 8 ay ang kanyang base. Pero yung digits na ginagamit niya, from 0 to 7 lang. Okay, the steps in converting binary to octal, group the given digits in 3 starting from the right side. If the grouping is not complete, place 0 to complete the groupings. Kasi by 3 yung groupings niyan eh. Once you have grouped it into 3 digits, you start in converting the binary digits into decimal values following the concept of binary digits 4 to 1 starting from the right. So para mas maintindihan ninyo, ito po yung ating demonstration. So magko-convert tayo ng 1101010 sa octal. So paano yan? According to the steps, i-group daw by 3s. Diba na-mention ko na yan kanina?
dun sa ating groupings, kapag ba tatluhan ang groupings, maglalagay po tayo ng marker ng 421. Ha? Kapag apatan, 8421. So, tatluhan ang groupings ng octal. Kaya itong given na ito, i-group natin starting from the right to the left. So, 1, 2, 3. Ayan, group 1 yan. 1, 2, 3, group 2. So, yung group 3 kulang yan kasi dapat tatlo. Pwede po nating dagdagan ng 0 yan. Kaya makikita ninyo dito sa ating first step, nagkaroon ng dalawang 0. Kasi group natin into 3. So, pwede naman tayo magdagdag noon. Yun yung nandun sa steps kanina. So, our first group, our second group, and our third group. So, mga-group na natin yan. Ang gagawin na lang natin is to use the switches. Gagamit po tayo ng mga switches. Ang switches natin for our octal is 421. No, 421 for octal. Kaya lalagyan po natin ng switches yung ating mga naigrupo na into 421, 421, 421. No? Yung switches natin, i-add po natin yan. So, i-add natin lahat ng naka 1. So, yung 1 na yon, ibig sabihin, i-add natin kung ano yung laman ng switches na may 1. Katulad ng first group natin, no, meron tayong 421 na switches at nakita natin ang naka-on lang or naka-1 lang yung switch 2. Kaya yung 2, kukunin na natin yan as your answer for our first group. For our second group, ang naka-on po ng switches natin ay 4 at saka 1. So, i-add lang natin yung 4 at saka yung 1. Ang answer niyan ay 5. So, para lang tayong elementary, di ba? And then, ang ating third group, ang naka-on lang po na switch dyan, yung may number 1 ay yung 1. Kaya, kukunin na nating answer yan. So, we will combine all of that. And the answer is 1, 5, 2 with the base 8. Diba? Ang dali lang. Conversions ng ating binary to octal. I-group lang natin yan by 2s at gagamit tayo ng switches na 4 to 1. Kung ano lang po yung naka-on doon, yun ang ating i-add. Naka-on means naka-1. Yun ang ating i-add at yun na po yung ating answer. Diba? Ang dali lang ng conversions ng binary to octal numbers. Okay? Yan. Katulad ng given na ito, kung may fraction naman, what are you going to do? The same din po yun. Kaya lang, yung groupings natin ang maiiba lang. So, kung ang groupings ng ating numbers 1101, starting natin yung from right to left, ang groupings naman ng ating fractional part ay from left to right. So, katulad nitong first group natin sa ating constant number, so ang first group ay 101, so kulang na naman siya, dadagdagan lang natin ng 2 0 para sa ating second group. Sa whole part yan. Para sa ating fractional part na may 0.01, so tatluhan, dadagdagan lang natin ng 1 0. So yan yung ating fractional part. So from left to right. Yan. So the same pa rin, switches is 421. Ganun din sa ating fractional part, ang switches po natin ay 421. Pero wag natin kalimutan yung decimal period. Nandun pa rin yung location ng decimal period natin. Okay, to add yung mga switches natin na naka-on, ayan, para sa ating first group, ang naka-on dyan ay 4 at saka 1. So, i-add lang natin yan, it becomes 5. So, ang naka-on sa second group natin ay 1. So, 1 na lang kukunin natin. For our fractional part, ang naka-on dyan ay 2. So, 2. And don't forget our decimal period. Doon pa rin yung location niya. Kaya magiging answer niyan is 15.2 with the base 8. Diba? Ang dali lang ng ating conversions ng binary to octal numbers. Next is hexadecimal. Ayan, so ang ating binary to hexadecimal, alam natin ang hexadecimal, it composed of 0 to 9, A to F, with a base 16. So hindi ko na babasahin yung steps, gawin na lang natin yung demonstration.
Ayan. So, given, for example, yung 11011010. So, kukunin natin yung base 16. Groupings din po, katulad ng ating octal. Kaya lang dito, sa hexadecimal, i-group natin siya into 4. So, starting from the right to left, so ito yung ating first group. No, dito kulang lang siya ng isang 0 para yung second group makumpleto na 4 digits. Okay? So, ang gagamitin nating switches ay 8421. Kanina sa octal 421. So, ngayon nadagdagan ng 8. So, yun yung rules, di ba? So, sa hexadecimal, ang ating switches ay 8421. Ganon din po, yung mga naka-on na switches, yun ang i-add natin. So, katulad ng ating first group, ang naka-on na switches ay 8 at saka 2. So, it means 10. Pero hexadecimal po ito, hindi ako tatanggap na 10 na answer. Instead, i-convert mo yung 10 sa equivalent digits ng hexadecimal, which is A. Kaya A ang ating answer dyan. At hindi po 10, ha? And then for our second group, ang naka-on na switches ay 4 at saka 2. 6 ang total niyan, kaya yun na kukunin natin. 6. So, ang answer niyan ay 6A with the base 16 at hindi po 610, ha? Okay, for our fractional part, so ganun pa rin. Kaya lang yung groupings natin by 4, ganun pa rin ang switches natin, 8421. I-add lang natin yung naka-on na switches. So pag nag-group na natin yan at meron na tayong switches na 8421, i-add lang natin yung mga naka-on. So 8 plus 4, 12, plus 1, 13. So dito 13. So hindi po yun yung correct answer. Ang correct answer niyan dahil hexadecimal, i-convert natin siya sa letter. And the letter for 13 is D. So D ang equivalent. And then ang naka-on sa second group sa ating fractional part ay 4. So 4 na. Pero don't forget the decimal period. So doon pa rin ang location ng decimal period. Kaya ang ating answer ay D.4. So pag kinonvert natin itong binary, ang hexadecimal part niyan ay D.4. Yan. So yan yung ating conversions. Yan. So gagawin po natin yung ating seatwork number 2. So yan po yung ating i-convert binary to decimal. Yan. Ito munang tatlo na ito. O kaya, ayan, yan munang tatlo na yan. Gusto kong i-convert nyo ngayon yan habang i-off ko lang muna yung ating i-convert niya. Picturean nyo na. Ayan, so that's the end of our lesson number 1. Ay, part 1 lang pala, hindi pa lesson number 1. Part 1 ng ating lesson number 1. Okay?